Enough procrastinating. Let's go. Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். பேட்டில் பாஸ் கிவ்அவே கைஸ் இருக்கு. அது நம்ம பாட்டை கரெக்டாக ஆட் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் யார் டாப் மோஸ்ட் ஜஸ்ட்னு ஒரு 30 days யார் டாப் மோஸ்ட் ஹவர்ஸ் பார்த்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான். எனக்கு தெரியும் என்னோட ஐடி எது எது பார்த்துருக்குன்னு. என்னெல்லாம் கன்சிடரே நான் பண்ணிக்க மாட்டேன், கென்ன தூக்கிடுவேன். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நைட் பாட்டி அதேமாதிரி நைட் பாட்டி இது பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா நைட் பாட் அது ஒரு கேட்டகரி. மற்றவங்க யார் யார் டாப்பில் இருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியும், அவங்கள பார்த்து நான் கரெக்டாக கொடுப்பேன். டாப் ஹவர்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு பேட்டில் பாஸ் கிவ்வே. எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்டில் பாஸ் மட்டும் கிவ்வே பண்ண மாட்டேன், அதோட சேர்ந்து ஒரு 100 VPன்னு தான் எக்ஸ்ட்ராவும் கிவ்வே ஆகும். 1000 VP கிவ்வே எனக்கு. ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். கண்டினியூ இல்லைங்கிற பாருங்க, அந்த புதுசாக ஒரு இடம் வந்திருக்குது அங்கவோ. ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு வார்ம் அப் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? என்ன இடம்டா இது? இந்த இடமே எவ பார்த்தாலும் இப்படிதான் இருக்குமா? அதை அவனை போய் அடிப்போம். A new punching bag. Hey! Sorry. Take that! Don't blink! பெனடிக் மட்டும் வர வச்சுருவோம். இவனுக்கு அழுத்து வராது. Let's dance. ஐயோ இதுக்கிட்டெல்லாம் போனா அடிச்சு பார்த்துருவோமா? எந்தடா எந்திரிக்க மாட்டேங்குது? எந்திரிக்காதா அது? ஏய் ஒரே நிமிஷம், எனக்கு புரியல. சாரி, இந்த வேர்ல்டே எனக்கு புரியல. இந்த வேர்ல்டு எனக்கு புரியாது. நம்ம போயிட்டு அங்க போயிடுவோம். Weather is not bad today. Oh, crud. Can something weird or I can take a closer look. Okay. ஒரே நிமிஷம். ஓகே எல்லாமே இது பண்ணிட்டேன். எதுக்குள்ளேயா வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். டிஃபீட்ட Speed of light. Hey! Wind blade! Don't blink!
ஐயோ இதுக்குள்ள என்ன இந்த அடி விழுகுது? Change of plan. ப்ரோ எனக்கே அடி. Let the show begin. Cut to the chase. Incoming. I'm going in. Speed of light. Hey. Hey, wait. Let's dance. இப்படி ஒரு அழுத்தா. நான் எதுவுமே பண்ணல. Hey, big guy. You okay? Okay. Join the strength of witness all the exhibit. Okay. Hey, என்ன நாம இதா மாறிட்டோம். Hey, you little guy. Bro. What's wrong with you? Don't make it good. பைமன் பேசுறோம். இதுக்கெல்லாம் பேசாதுங்க. ஆர்கான் கொஸ்ட், ஸ்டோரி கொஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த நாய்ங்க வாய். ஸ்டோரி கொஸ்ட்டுக்கு தான் வாய் திறக்குங்க. அட பாவிகளா. ரிப்பன் கட்டி விட்டாங்க. இதுக்கு பேர் என்ன வைக்கலாம்? சூஸ் அ நியூ நேம் ஃபார் லிட்டில் ஒன். கெனின்னு வைப்போம். கேனி.
Kenny. That's your name for now on, little guy. Kenny. Okay. Let's look. Kenny, look. Natalan. Okay. Look. Ready, steady, go! Hey. Oh, I'm going to உனக்கு எப்பறா இவ்ளோ எழுத்து குறஞ்சது Let உள்ள the show வந்தது begin. People aren't stones. They need regular exercise. அட பாவிகளா. வெயிட், இந்த இடத்துக்குள்ள போகணும்னாவே ஒரு உலகத்தை சுத்தி அப்படி இப்படின்னு போறதா இருக்கே. நல்லாவே இல்லை ஃபோட்டோ. ஏதோ ஃபங்க்ஷன் போல இருக்கு. வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 7 எவ்வாடா. ஓ, இதுதான் புது ஆர்கானோடா. ஓகே, அப்படியே குறுங்கல் பாதையா வச்சிருக்காங்க.
such a bit weird. Should not be more. First time you touch like there's some sound. Beep. Okay. But really, it's kinda strange. How should Paimon put it? Well, she always strong connection established when you touch statue. Okay. This time, this feeling more hitting a switch like happen when you're touching statue with the light up. Nothing at all. It seems kind weird, no matter how you look at it. Okay. இங்க ஆமா காட்டல. Ella, everything. Wow! I can join the team? பாலா சொல்லு பல்லா. Hi. Ella, everything. Wow! Complete the bedtime story to unlock. Arcan Quest. Fontaine முடிச்சிட்டு வரணும் நீங்க. Fontaine Ella, everything's Fontaine ready. ஓட Arcan Let's. Quest எல்லாம் முடிச்சிட்டு அது கடைசியா Wow! வரும். அப்ப இது விளையாட முடியாதா? நான் Fontaine வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன். நாட்டானோட தான் நீங்க முடிச்சிட்டேன் உட்கார்ந்து. அட பாவிகளா. Complete the bedtime story. Wow! I can join the team? Everything's ready. Okay. அப்ப வராத அந்த ஆர்கானு கொஸ்ட் முடிக்கணும் நீங்க இன்னசுமா அளவலி உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டியும் முடிக்கிறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் லைக் ஹவர்ஸ்லயே 1 வீக் ஹவர்ஸ் இருக்கும். In adventuring, as in business, you always have to seize இது the. ஃபர்ஸ்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டு பொறுமையா அப்ப நான் முடிச்சுப்பேன். என்ன பிரிமோஜம்ஸ் மட்டும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Opportunity while it's there. எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்காது. போடா 40 நாள் இருக்கு. 40 டேஸ்க்குள்ள ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா நீங்க நொந்து நோவாயிருவீங்க. வேலை விளாடுவேன். இதே ஃபுல்லா இருக்க மாட்டேன். சரி டெவலப் ஆவீங்க. நடுவில் உங்களுக்கு கேரக்டர் தேவைப்படும். நடுவில் பெரிய லாக் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ முடிக்கிறது கஷ்டம் தான் 40 டேஸ்க்குள்ள.
One moment, friend. Nada. Traveler. Okay. Okay. Oh, inke crosser. Oh. Tribal costume. This is Ken. Adi Kenny. What was it? Hi bro, Karthi bro, welcome to the live stream. நல்லா இருக்கீங்களா? வணக்கம் வணக்கம். ஓ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. பேட்டில் பாஸ் கிவ்வே இருக்கு ப்ரோ. கமாண்ட் வருதா? ஒர்க் ஆகுதுடா. நேற்று நைட்டே டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே. ரீசெட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை அப்படியே ரீசெட் தான். ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ்ரா. ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு, அதில் பார்த்தேன். க்ளவுட் பாட்னு சொல்லி. எந்த கேம் பேட்டில் பாஸ் கிவ்வே? வேலரண்ட். பேட்டில் பாஸ் பப்ஜியில் ராயல் பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரீ ஃபயரில் எப்படின்னு தெரில. வேலரண்ட்டில் பேட்டில் பாஸ். ஃப்ரீ ஃபயரில் என்ன சொல்லுவாங்க? அதுக்காக வித்தியாசமாக சொல்லுவானுங்களே. தேங்க்யூ லெட் மீ நோ. சரி, நான் அப்பனா போய் நான் ஆர்க்கான ஃபஸ்ட்டு போய் பார்ப்பேன். மெயின் டாட்டா ரெடி. இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். தெரில ப்ரோ, பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ, தெரில ப்ரோ, பார்த்துட்டு வரேன். எது பார்த்துட்டு வரேன்? நீ தான் நாவியாவை ஃபுல்லாக அப்கிரேட் பண்ணி விட்டேன் லெவல் 90 வரைக்கும். ஆர்டிஃபேக்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏய், ஏதோ இப்போ லெவல் 103 வரையும் இருக்குன்னு ஏதோ கேள்விப்பட்டு இருந்தா, அது உண்மையா? 103 தரல ப்ரோ. எனிமீஸ் லெவல் 9 போச்சுன்னா எனிமீஸ் 100 போகும். இப்போ எனிமீஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 90ல் இருப்பானுங்க. வேர்ல்ட் லெவல் 9 வந்து வந்திருக்கு புதுசாக அன்லாக் ஆகிருக்கு. வேர்ல்ட் லெவல் 9 போகிறதுக்கு வந்து AR 58 இருக்கணும். மினிமம் 1 இயர் அந்த மாதிரி ஆடி இருக்கணும் கேமை. ஃப்ரீ ஃபயரில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு? பேட்டில் பாஸ் ஆர் ஆயில் பாஸ்ன்னு? ஓகே ஓகே. ஃப்ரீ ஃபயரில் என்ன சொல்லுவாங்க? ரோ 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 சிஹி. லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட்ஸ். நிறையா இருந்துச்சு தெரியுமா அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸில் கமாண்டு. ஏகப்பட்ட கமாண்ட் இருந்துச்சு. அதில் போய் ஆயில் பேண்டேஜ் டேபிள் நேற்று நைட் எத்தனை மணிக்கு? கமாண்ட் என்னது? டாப் ஹவர்ஸ். எனக்கு தெரியும் என்னோட ஐடி எதாவது பார்க்குதுன்னு, அதனால நான் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். அதை அங்கே பேன் பண்ண முடியல. இப்போ என்னோடது மட்டும் லைக் நான் மட்டும் பார்க்கறதுன்னு எப்படி பார்க்கறது? அப்படிலாம் வராது, அது தெரில. அது டாப் ஹவர்ஸ் தான். யார் டாப்பில் இருக்காங்களோ அவங்க தான். நைட் பாட் தான் டாப்பில் இருக்கும். நைட் பாட்டை அது ஆஃப் பண்ண முடியல. அது அங்கே ஹவர்ஸில்.
அவ்வளோதானடா. எவ்வளோ நேரம் பேச வச்சான் மண்டா கட்டாயம். ஓ ஏ குண்டு பையா தள்ளிப்படா. மேண்டி தான் டாப்ல இருக்கானாட்டு இருக்கு என்னோட ஐபேடு. அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். கெனியை ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். டீமாஸ் நேற்று நைட்டு பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க அப்படின்னு. அப்படியே நம்ம இங்கே அப்படியே போய் டிபி அன்லாக் பண்ணிட்டு போவோம். ஜம்ப் பண்ணாவே வருங்க. ஐயோ இன்னும் டைனோசர்ஸ்ல இருக்குது இத்தனை. டைனோசர் கடியில் எவனோ இது கடியில எல்லாம் வைப்பானா? இது மேல ஏற முடியுமா? ஓகே இது மேல இன்டராக்ட் பண்ண முடியல. Valorant நேற்று நைட்டே பார்த்தோம் அப்டேட் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. என்னடா நிறைய வச்சிருக்கீங்க நெதர்லாண்ட்ல. தண்ணி அடிச்சிட்டு போகுமா என்ன? ஓ இதுல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 7ஸ்ல அன்லாக் பண்ணி வச்சிரோம். அப்புறம் Come on, enough procrastinating. Let's go. நான் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல தானே கேக்குறீங்க? Incoming. All right, let's finish this fast. Speed of light. Hey! Let's round them up. Wind blade. Don't blink. Let's round them up. Let's light it up. ரெடி. This is the kind of surprise I could sing about. Nandy. என்கிட்ட இருந்து அன்வான்டட் நாய்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன ப்ரோ? என்கிட்ட இருந்து அன்வான்டட் நாய்ஸ் ஏதாவது நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இப்பதான் தெரிஞ்ச சொல்லிட்டு தெரியுமா, என் ஃப்ரெண்டு யூடியூபரு
நான் லைன்ல பேசுவேன் வந்து பாருங்கட்டு. அட பாவி. ஆனா எதிர்த்து வச்சது என்ன தெரியுமா சொன்னா, டயர்டா இருக்கு நான் தூங்க போறேன் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். ஐயா இங்க ஒரு டிசி காட்டுது. ஒரு அண்டர் தண்ணிக்குள்ளே இருக்காடா. இருக்கலாம். இது அந்த மாதிரி கேம். இது புதுசா வந்திருக்கு ப்ரோ ஜென்சன்ல. ஒரு மாதிரி எங்கெங்க இருக்குன்னு தெரியல. நேத்து அப்டேட் தானே. நான் இந்த இடத்த ஃபுல்லா அன்லாக் பண்ணிட்டு என்னால ஆர்கன் கோஸ்ட் இங்க பண்ண முடியாது. ஏன்னா என்னோடது மெயினே இருக்குது இன்னும். கேரக்டர் லெவல் என்ன ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க? கேரக்டர் என்ன கம்மி தான் ப்ரோ. லெவல் 50 ஆர் முதல்ல இருக்கும் என்னதெல்லாம். சூப்பர் ப்ரோ. நானும் 50 தான். AR 50 இல்ல ப்ரோ. நான் சொல்றது கேரக்டரை. நானும் நானும் பாட்டுதான் ப்ரோ. ஓகே நான் AR 15 இல்ல AR 30 அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இந்த கேம்ல பாட் நூபுலாம் கிடையாது. யார் அதிகமா விளையாண்டுருக்காங்க அவ்வளவுதான். யார் காலத்தை இதில் ஓட்டி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான். பாலா பாலா உன்னோட கேம் பிளே தொடக்கம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது? கேமா ஃபர்ஸ்ட் கேமா? ஆமா. பிசி கேமா மொபைலா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொபைல் கேம் தான். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் மொபைல் தான் ஆடி இருப்போம். யாரும் பிசி தூக்கி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த சப்வே சப்போஸ் ஞாபகம் இருக்கா? Incoming. அது குட்டியா இருக்கும் ப்ரோ. அப்ப டச் பண்ணு. அப்ப உட்காந்து சரி வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப சப்வே சப்போஸ் விளாண்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல பப்ஜி விளாண்டேன். பிசில வந்து அப்ப நாண்டி எப்படி CS:GO கொஞ்சம் நாண்டியா? நாண்டி செலியன் எனக்கு தெரியும். நாண்டிலாம் இப்பதான் எனக்கு தெரியும். இதெல்லாம் என்ன ஒரு 3 மாசமா தான் தெரியும். 3 மாசம் அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். 4 மாசம் என்னமோ தான் தெரியல. லைவ்ல இருக்கவங்க பாத்துக்கோங்க. எனக்கு ராண்டி வந்து ரொம்ப நாளா தெரியும். நான் வந்து அவரோட ஃபேனு. சரி காட்டு பிடிக்காதீங்க. எங்கடா டிபி வச்சிருக்கீங்க? தீவிரவாதிகளா? ஆனா வச்சிருக்காங்க. அதான் திடீர்னு இவன் எப்பவுமே இப்படிதான் ப்ரோ. யாரு ப்ரோ? ஜென்ஷன் இம்பாக்ட்ல ஒண்ணு தலைக்கு மேல கொண்டு போய் சொறி விடுவானுங்க, இல்லைன்னா கவட்டுக்கு அடியில கொண்டு போய் சொறி விடுவானுங்க. இந்த இடம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்ல. ஆப்பிரிக்கா கொடுத்துட்டானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க. ஆப்பிரிக்கா பச்சை பசேல்னா இருக்கும். இது சொல்றது கான்டெய்ன் செம்மையா இருக்கு. கான்டெய்ன் வந்து செம்ம ரீஜன். செக் முடியாது. ஏன்னா உனக்கு புரினா மேல லைட்டா கிரஷ் இருக்கு ப்ரோ. Got something you want to say? Well, do it! here comes another. இந்த இடத்துல ஒரு 3 இருக்கும் ரைட் சைடுல மாப்ல. அதான் நம்ம ஏரியா. Let's round them up. Incoming! With the wind. என்கிட்ட ஃபயர் கேரக்டர் ஆம்பர் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் நான் அதை Let's light it up! Speed of light!
Let's round them up. bro இந்த பண்ணி இருக்கு இது என்ன டைம் எடுக்குதுன்னு Can't hide. Incoming. Adventure. Speed of light. Hey. நல்லா தான் இருந்தது என்ன பாஸ் அது ராயல் பாஸா பேட்டில் பாஸ் பேட்டில் பாஸா ஃப்ரீ ஃபயர்ல You give, you receive. ஆஹா வந்துட்டோம் சரி பேட்டில் பாஸ் ம். நல்லா விளையாடுனா ப்ரோ இல்ல பேட்டில் பாஸ் யாரு அதிக மணி நேரம் லைவ் பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓஹோ அப்ப நான் வந்துடுறேன் அவ்வளவுதான் எப்பத்துல இருந்து ஸ்டார்டிங்கு இன்னிலிருந்து தான் அப்ப செல்பரு இன்னும் ஒரு மாசம் இருக்கு டேய் என்ன அடிக்காதீங்கடா நான் பாட்டுக்கு 7 தான் வரமா போறேன் போய் 7 அன்லாக் தான் பண்ண போறேன் ப்ரோ அடிக்கிறவன் சிலுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுங்க வரத்துறானுங்க ப்ரோ அப்பா வாழ்க்கையே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு எவனாவது வருவானுங்க கலாச்சாரம்னா கலாய்க்கிறவன் சிலுக்குன்னு சொல்லுவேன் போயிடுவானுங்க ஃபயர் இல்லை இதில் ஃபயர் கிடையாதா சரி 100 கொஞ்சம் காம்போ அட்டாக் யூஸ் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிச்சு இப்ப இவ்வளவு நாளா எதுவும் தெரியாம இருந்தது கொஞ்சம் அப்புறம் ப்ரோ உங்க நண்பன் என்னன்னா ஜீரோவா ஆ என்கிட்டே பேச மாட்டான் காலைல கால் பண்ணா இது இன்டர்ன்ஷிப் பேருன்றான் மதியானம் இல்லைன்னா சாயங்காலம் கால் பண்ணா படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன்றான் ஆஹா பிஸி இருக்காரு போல அவரு ஐயோ மழை பெய்யுது Quite a downpour. Nothing will get done until it clears. இதுல இவனுங்களை அடிக்கலாமே மழை Let this be a பெய்யுது lesson to those who yes Let's hope you put up a good fight. ஏ என்னடா இப்படி சொல்றீங்க Everybody stand back. Speed of light. Rising. அடிக்கிறவன் சொல்லிட்டு ஏய் குரங்கு நாயே ஐயா நாண்டி யாருக்கா கதையில ஒருத்தர் ஹீரோ அவன் பேர் என்ன Nowhere to hide. அவன் பேர் என்ன ஹீரோனா தெரியலையே ப்ரோ Full speed ahead. இந்த வாட்டர் இதெல்லாம் இப்போ எடுத்தீங்களா Let's light it up. இல்ல ப்ரோ Adventure time. Don't blink. Let's dance. Incoming. அவன் போய் இந்த இடத்துல போயிட்டு காட்டினான் வாட்டர் பவர் எடுத்தேன் Right this way. Disappear. அதுக்கப்புறம் தலை வந்து ஓடிச்சு வெளில வர்றதுக்கே 5 மணி ஆகிட்டு Huh? Yeah. Right this way. அந்த உலகத்துல அந்த அடிப்பானு ஆனா அதுல எப்படின்னா quest ஏதாச்சும் I'll keep this close. என்னடி அடிக்கான் 29 எங்க ஒரு ஸ்டார் காட்டுது நல்லா எடுக்க முடியாது நட போய் போடா நான் 7 அன்லாக் பண்ணி மெயின் குவெஸ்ட்டுக்கு போறேன் இடம் பார்க்க ஒரு மாறுதான் இருக்குது
அதான் இது வந்து இதுல இருக்க சில இடம் எப்படின்னா பார்க்க ஆரம்பத்துல நல்லா இருக்கு விளையாட இருக்கு. நான் அந்த வாட்டர்னு சொன்னேன்ல வாட்டர் பவர் அங்கேயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இப்ப இதை விட்டு வெளில போயிடலாம் தானே உங்களுக்கு தோணுது? இல்ல ப்ரோ இல்ல 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 இப்பதான் நான் வந்தனே. அதை அன்லாக் பண்ணிட்டு மெயின் ஸ்டோரி ஹார்கன் கொஸ்டுக்கு அங்க ஓடிடுவேன் ஜாங்லி இதுல. ப்ரோ பேட்டில் பாஸ் வந்து லைவ்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றவங்க இருந்தாலும் தெரியுங்களா இல்லைன்னா ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் மட்டுமா? வாட்ச் அவர் யாரு என் லைவ் பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான். சரிங்க அப்போ வந்து நான் இதே எடுத்து போயிடுறேன். வாட்சிங் ரொம்ப நேரம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபோன் ஹீட் ஆயிடும் பார்த்து. ஃபோன் வெடிச்சிரும் ப்ரோ. ஓகே இந்த இடத்த எல்லாம் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. இத்தனோண்டு தான் இன்னும் இல்லை. இதோட இடம் ஒரு இதுல பார்த்தேன்டா லீக்ஸ் வீடியோல இவனே ஒரு மாதிரி இருந்தது. அதே மாதிரி இதுக்கு மேல இங்க இந்த ஃபவுண்டைன் ஃபுரினாவோட இடம் இருக்குல்ல அதுக்கு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஐஸ் ரீஜன் ஒன்று இருக்குது எங்கேயோ அந்த சைடில். என்ன ப்ரோ எல்லாமே நல்லா ஓபன் பண்றீங்க? புரியல. மேப் நிறைய ஓபன் பண்றீங்க. ஓபன் பண்ணிட்டேன் எல்லா 7ஐயும் அன்லாக் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ரெண்டு தான். இதா இங்க ஒன்று இங்க ஒன்று அப்புறம் இது இந்த சைடு இதோட ரைடனோட சைடு அந்த சைடுலாம் போகவே முடியாது. சரி நான் மெயின் கொஸ்ட்டுக்கு போட்டலாமா? உங்க டீம்ல யாயாவது இருக்கா? யாயாவோ யாயாவா நண்டி பார்ட்டி யாயாவா கேரக்டர்ஸ்ல கேக்குறேன். ஆமா ஆமா கேரக்டர் பேரு கிரீன் கலர் எலமெண்ட் இல்ல ஏதாச்சும் கேரக்டர் இருந்தா அந்த டீம்ல அத டக்கன்னு தூக்கி இந்த டீம்ல போட்டு ஆடுங்க. இவன் ஒருத்தர் இருக்கான் காயா. இவனா? Where's my key? Not again. கேயா வந்து இது கேயா இல்ல யாயாவோ அதெல்லாம் இல்லடா. இருந்தானா ஏன்டா இவங்கள கிரீன் கலர் எலிமெண்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் இருந்துச்சுனா எடுத்து ஆடுங்க அங்க கெச்சிங் கூட. டா ஆடி இருக்கேனே இவனை வச்சு ஆடி இருக்கேன். காவேரா ஓகே ஓகே பாத்துர்க்கேன். பாலா இப்போ வந்து எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரே நேரத்தில் லெவல் வச்சுனா நல்லதா இல்லைன்னா நம்ம எது யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு மட்டும் லெவல் வச்சுட்டு போயிடலாமா? ஸ்டார்டிங்ல ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணோம் 4 கேரக்டர் ஓகேவா? ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்டிங்ல. ஒரு டீம் நல்லா பில்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் டீமுக்கு கேரக்டர் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீமுக்கே கேரக்டர் கலெக்ட் பண்ணோம். நீங்க ஒரு டீம் நல்லா பில்ட் பண்ணோம் செகண்ட் டீமுக்கு கேரக்டர் கலெக்ட் பண்ணோம். உங்களுக்கு புரியும் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் எந்த கேரக்டர் எடுக்கலாம் இது வேணாம் இது வேஸ்ட் அப்படின்னு புரியும். நீங்களே பொறுமையா எடுத்து சேர்த்து எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணி ரெண்டாவது டீம் செஞ்சு அப்படியே பொறுமையா அப்படியே போயிட்டு இருப்பீங்க. சரி கோல்டன் ஹவுஸ்ல போய் சைல்டு அடிச்சு பார்ப்போம். இதுல வந்து பச்சை கலர் பவர் ஏதோ இருக்குல்ல கேரக்டர்ல? பச்சை கலர் பவர் அதான் இப்போ கூட நான் அதை வச்சு ஆடிட்டு இருந்தாரு 20வது லெவல்ல. அவங்களுக்குலாம் என்ன பவர்? அவன்லாம் சப்போர்ட் தான். சப்போர்ட்னா சும்மா யாருக்காவது ஹீல் பண்ணுவானுங்களா? ஹீல் இல்ல ப்ரோ டேமேஜ் இது பண்ணுவாங்க. ஆஃப் ஃபீல்ட் சப்போர்ட். நீங்க அந்த கேரக்டர் வந்து எக்யூப் பண்ணி வச்சு கான்ஸ்டன்ட்டா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்ல. அதோட எலமெண்ட் மட்டும் இருந்தா போதும். எலமெண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு மற்ற எலமெண்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா ஈஸியாக செத்து போயிடுவானுங்க. இந்த கோல்டன் ஹவுஸ்ல தான் அந்த டிராகன் இருக்குது. வந்துட்டேன். சண்டைக்கு போறேன்.
கரும் பிடிச்சவன் இன்னைக்காச்சும் கொஞ்சமாச்சும் அடிக்கணும். ப்ரோ எல் அழுத்துங்க நாண்டி, உள்ள போயிடாதீங்க. டீம்ல அப்படியே காமிங்க உங்க கேரக்டர்ஸ்லாம். இதுதான்டா குயிக் செட்டப் கொடுத்து எல்லாம் அப்படியே காமிங்க எல்லாத்தையும். அவ்வளோதான்டா. இதுங்க தான்டா இருக்கிறதுலே உருப்படியானது இப்போ எடுத்ததில்ல. லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் மறையுது. அதுல ஒண்ணுமே இல்லை ப்ரோ. எல்லாம் லெவல் 1 தான் இருக்கும் கடைசி 3. நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க மெயின் கேரக்டர் டிராவலர் இருக்கான்ல, அவனுக்கு பதிலா தூக்கி கேயா போட்டுக்கோங்க. கேயா இவனா? ஐஸ் கேரக்டர். ஆமா, அவனை தூக்கி போட்டுக்கோங்க. ஓகே ரெமோ. எங்க தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு போனா I'm looking forward to this. ரிலீஸ் பண்ணி அடிக்கலாம். குவாண்டம் நாய்ஸ் அதிகமா வருதா? இல்ல இல்ல. ஓகே for work life balance. சந்தோஷமா அந்த நாயை போய் வெளுக்கிறோம். ஸ்டார்ட். அன்னைக்கு ஒண்ணு இது பண்ணிட்டேன், ரெண்டாவது தான் இது பண்ணவே முடியல. இன்னும் சறுக்கு தான். It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was stage even fancier on the inside? And ஒரு so ஸ்டேஜுக்கே full அங்க of நாக்கு Mora. தள்ளிச்சு. This is where all of Tivat's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. அட ஆட்டோ ப்ளே ஆஃப்ல இருக்கா? But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. எனக்கு காதுல கேட்டாவே இது ஆயிக்கும் ப்ரோ. What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. கருமந்தா கம்பெனியா இருக்க மாட்டீ. We have to go make sure that the Exuvia is all right. நான் கரெக்டா நான் அங்க போய் நின்னனே அத பார்த்தனே பின்னாடி இருந்து என்ட்ரி ஆகும் சைக்கோபோ. ஒரே நிமிஷம். எனக்கு அனக்கே கொஞ்சம் விருப்பா இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஆமா இது முடிச்சிட்டீங்களா? இந்த இடம்லாம் முடிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஆஹா இதெல்லாம் புதுசு எனக்கு. இப்பதான் பாக்குறேன். ரைட். இப்போ வாருங்க ஒருத்தன் வருவான் என்ன போட்டு புரட்டி எடுப்பான். ஐயோ நான் எதுவுமே ஒரே நிமிஷம் வெளியே போனேன்னா எல்லாத்துக்கும் அல்ட் பாயிண்ட் தூக்கிட்டு வந்துடுவேன். ஆமா தேவல அப்படியே அடிங்க. டேய் அவன் சும்மாவே அடிப்பான்டா. ஃபர்ஸ்டே ஒன்று ஈஸியாக சாவடிச்சா பரவாயில்ல. கரெக்டாக You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Who's there? First the easy pattern. If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Karthi bros, exclamatory top hours and type பண்ணீங்க லைவ்ல. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. Bala, இவன்ட்ட இருக்கிறது இதுதான் ஹைட்ரா தான். எதுக்கு இவன் எலக்ட்ரோவா மாறனா? As one of the 11 Fatui harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. First ஹைட்ராவா இருந்துட்டு இதா மாறறான். லோரா கேரட் அவனோட பவர் ப்ரோ. அவனுக்கு வந்து ரெண்டு இது இருக்கு.
அவனுக்கு வந்து அதே மாதிரி இப்போ அந்த அந்த இப்போ ஒரு இது ஸ்பின் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தீல்ல காசுவா அவனுக்கும் இருக்குதானே எலக்ட்ரோ ஆமா ரைடனை ஃபேஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்துடும் நான் பார்த்துருக்கேன். I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? ஆனா நான் இப்ப You could say that. பேட்டில் பாஸ் போறதோட அவங்களுக்கு ஒரு 100 BP எக்ஸ்ட்ரா தான் போகும். She swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your... Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. How unbecoming. Let's light it up! So quick With to sword flee. comes shadow. Speed of light. ஓடிட்டான். Let the show begin. Voyager. ஐயோ. Not bad, not bad. Incoming. Huh. ஓடிட்டான்டா. Let's light it up. Possible effort. Don't blink. This. Cool it. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Poor time. Speed of light. What's the hurry? Dodge this. Passable effort. Run all you like. Freeze. Don't blink. Nowhere to hide. Don't get frostbite. Celestial Speed of light. Voyager. ஐயோ இதல மாட்டிக்கிட்டனே. Come on, we can do it! Incoming. Don't blink. So quick to flee. Cool it. Not That's bad, gonna hurt in the not morning. bad. Not bad. அடிட்டு போறான்டா. You've got a trick or two. Good. No wonder Mari Senor tana. was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Speed of light. My turn. Off we go. ஏய் அடிக்காதடா ரொம்ப ப்ளீஸ்டா. ப்ளீஸ்டா. Ouchie! I'll crush you. All you do is run. Why do they never miss? ஏய்
பாலா கூப்பிட்டு இதுல இருக்குது பேரு இதெல்லாம் போக கூடாது bro. Got you. Hey Nandy. Let the show begin. Incoming. Good. எனக்கு Raging tide. நான் கூட கேரக்டர் லெவல் அப்கிரேட் பண்ணலாம் Let's light it. அட்வென்ச்சர் ரேங்கிங் ஒண்ணே இவனையெல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல நான் அடிக்க மாட்டேன் bro. Freeze. Cut to the chase. I'm going in. Cool. You've got some skills. நான் இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் சிக்கன் சாப்பிட்டு டேய் ரொம்ப அடிக்காத. Please stop. Don't blink. Hey. Adventure time. Freeze. I'll crush you. Cool it. You've got some skills. Off we go. Got you. Speed of light. Good. ஓடிட்டான். Freeze. All you do is This run. week will be frozen in time. Incoming. Has your light run out? Let's light it. Something else catch your eye? Don't blink. The price of a single slip. No use hiding back there. Shoot. I can't afford any more bets. எனக்கு All you do is run. Eat this. ஐயோ ஐயோ. No use hiding back there. கிட்டியே Speed of light. Let's light it up. அப்ப எனக்கு முடியல Got lucky that time. Raging tide. Got you. Freeze. ரெண்டு தான்டா. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. யார் உள்ள வந்தது? Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? அங்க இருக்காதுடா. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? ஆ? சைல்டு கட்டம் ஆ. இல்லையே, அவன் ஒரு நல்ல கேரக்டர் மாதிரி தான். ஐயோ, ஏதோ உருமாற்றம் ஆவறான் ப்ரோ. டேய் இதெல்லாம் அடிக்க மட்டும் தயவுசெய்து சொல்லிடாதீங்கடா. அடிக்கலாம் ப்ரோ, போ ப்ரோ, அடி ப்ரோ. அடிக்காம விட்டீங்க. அங்க பைரோ இருக்கானே, அங்க கேப்டரா தீயகடா இங்க வர எட்ட. எனக்கு ஹெல்த் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்களா? ரொம்ப அடிக்கிறான்.
ஏய் இத கேட்ட மேப் மாதிரியே இருக்கு. You got to the gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the golden house to me on purpose? No matter. Hand the gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! நீங்களே வந்து ஒரு ரூபாய் கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு Incoming. Hey! ஆனா ஒரு பையன் செய்யுது. எனக்கு வாயில கையை I'll protect us. இப்பதான் உங்களுக்கு என்ன பத்தி புரியுது பாருங்க. Dodge this! Speed of light. Huh? Let's light it up. ஐயோ பென்னி செத்துருவான். அப்படிதானே ப்ரோ? ப்ரோ எனக்கு நீங்க பேசுறது எதுவும் கேட்கல ப்ரோ. நான் இங்க மும்முரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறேன். கரும்பு போட்டு மாடிக்கிறான். இல்ல ப்ரோ. Let the show begin. Incoming. Huh? Freeze! Don't blink. ரொம்ப அடிக்கிறான் ப்ரோ. Die here. Yeah, let's dance. ரைட். Change of plan. தப்பிச்சு போனா அடி போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Yeah. Oh. Yeah. Oh no. ரைட். Dodge this! Incoming. Hey! எனக்கு பார்பராக்கு மட்டும் அல்ட் வேணும். ஒரே பார்பரா ஓகே நார்மல் அட்டாக் பண்ணுங்க. ஹெல்தி ஏறும். Speed of light. Huh. Let's light it up. Everybody stand. Cut to the chase. Don't get frostbite. Don't blink. Huh? Incoming. Die here. Let's light it up. Time to fight back, I suppose. Yeah. Yeah, I think. Go, Barbara, go. Speed of light. Hey! Huh? Don't blink. Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. Got lucky that time. Huh? Ready, steady, go. Speed of light. Hey! Let's light it up. Yeah. Nowhere to hide. Oh no! I'll protect us. Die. Don't blink. Huh? Ah. Let's light it up. I'm going in.
we go. Cool it. Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! Don't blink. That's gonna hurt in the morning. Dull. Let's light it up. Adventure time. Ow. Ha. Huh? Let's dance. Hey. Ha. Off we go. Speed of light. Die. Let's light it up. போட்டான்டா. Oh, yeah. Incoming. Huh? Ha. This moment will be frozen in time. Don't push your luck. Yeah. Speed of light. Huh? Adventure time. With sword comes shadow. Got lucky that time. Don't blink. Hey. Let's light it up. Go, Barbara, go! Got lucky that time. Dull. ரைட்டு மேல போறான். Speed of light. Huh? Huh? Go, Barbara, go! ஃபயர் ஐஸ் வாட்டர் ஃபயர் ஐஸ் Die here. Let's light it up. Everybody stand back. Went. சாவுடா. Some you lose. ஆதிர் நாயன். Look! Child's back to normal again. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't டேய் take நீ it. லைவா பார்க்கணும்டா. Your show of ability அதுல today far background order இல்ல surpasses அத that போய் of பாருப்ப. Signora's லைவ்ல initial இருக்காது. assessment of you and Mondstadt. Tell me, ஓடிட்டே How தான் could இருக்கும். that be? லைவ்னு இருக்கான்னு கீழ பாரு. டிலே இருக்கும். you already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. கவுண்ட் ஆகுமே. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. இருந்தாலும் அவனோட It டெத்தே seems that the ஃபேக் guardian பண்ணிருப்பான். deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the Correct. boundaries of contracts. As இவன் such, பெனிட்டு we must சாவற மாதிரி now look to our இருந்தான்ல இதுல. backup plan. கரெக்டா எறும்பு என் தொடையிலே ஒன்னு கடிச்சது. I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. எங்க இருந்துடா The இது truth is, அப்படிங்கிற the மாதிரி. world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately,
We cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. 08 na 8 A minutes. god? 8 minutes. Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed Actually, upon live Liyue பாத்துக்கிட்டே Harbor, இருக்கணும். அப்பதான் defenseless அது without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. What the? என்னது இது? Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? தல ஜாங்கிலி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்னது உங்க எடை அழியுது விட்டுட்டு இருக்கீங்க? Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adept guy. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Pavitra, my ID was scammed by Paimon gets Facebook. it. I have So how do you plan to strongly defend Liyue? AR-50. Oh, nice bro. I created new ID. Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a அது pit scam in பண்ணு. Paimon's புரியுது tummy. எனக்கு. Even from all the way out here. Huh? It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. நான் சைடுல Which இருந்து is why we பாக்குறேன்டா. must stop that என் monster கண்ணுக்கு before முன்னாடி it இல்ல gets any கமெண்ட். closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago தூரத்துல இருக்கு எனக்கு. against enemies like that thing? Now that's scary. bro. Welcome to live stream. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is தப்பு பண்ணா அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh?
The Chi Sing did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Okay. Yep. What the? The Fatui! They're attacking the Genshin ballista! Please stop. அப்படியே கட்சியிலே கொடுத்துங்கடா நானே அட்டாக் பண்ண வேண்டாம்டா. The three Adepti are manning the Guizhong ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Time to fulfill So blink! Don't be a killjoy. We've only just begun. Yeah. You can't run. Well, neither can I. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு அடிக்கறேன்டா. Incoming! isn't time for a fight yet. Freeze. Don't be a killjoy. We've only just begun. Adventure time! ஏய், Cut to the chase! யாரக்கே இங்க வந்திருக்க? ஓ, You can't run. Well, Hey! I see through you. Don't be a killjoy. We've only just begun. What is that? That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Went too far. டேய் எங்கடா மறுபடியும் வேற யாரா The Fatui! Their attacks are unrelenting! Right idea from How daring. ஐயோ Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. இப்போ எனக்கு ஒன்னு வேணும். The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Light it up! Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body, it's like the time in Julian Karst! Wow! It's Madame Ping's shockwave! This granny's really strong! ஏய் கிராணி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கே. Dodge this! Freeze! What's the hurry? Oh, so sorry.
I miscalculated. Dodge this. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganyu's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! I'll protect us. ஏதோ பாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்ல பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Teamwork is dreamwork. This isn't happening. Let's light it up. This is it. Look at me. Off we go. குண்டு பணையாரங்களா. Freeze. Freeze ஆவுடா. Don't get frostbite. This should be. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Cool it. I miscalculated. Everybody stand back. Line coat. Are you here to Challenge fail. Don't blink. Nowhere to hide. What a... Off we go. The Fatui's numbers are thinning. Fight on, comrade. என்னாச்சு? தெரியலையே. என்னையா இங்க போட்டாங்க? Let the show begin. வெளியான ஏதாவது ஒரு இதுக்கு போயிட்டு வந்தேன். அது அந்த 7 கோட்டா இருக்காங்க. ஓ அங்க இருக்காப்பா. ஆட மயிராண்டிங்களா. அது டெல் போட்டாங்க. அங்க ஈஸி தான் ப்ரோ. அங்க இருந்து பறந்தே போவேன். ஓ எப்படி மறுபடியும் அதுங்கள்ட்ட சண்டை போடணுமா? அட கடவுளே. ஐயா ஹெல்த் எடுத்துட்டு வந்துருங்கய்யா. ஹெல்த்தா? சொல்றது நல்லா தான் இருக்கு. பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல அதே ஏறிடும். ஒரு விஷயத்த போடுறத விட்டுட்டு கேரட் எக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு வே பண்றீங்களே. எனக்கு தெரியாதுடா. யாச்சோ விசிட் பண்ணுங்க ஓகேவா? கேரட் இதுதான் நான் தெரியாம பேர் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம போட்டேன்ட்டேன். பண்ண மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல சண்டை போடுவேனா? எல்லாரும் மொத்தம்
ஃபெயில் ஆகுது ஃபெயில் ஆகி மறுபடியும் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. வேணா மேலே கொண்டு போய் விட்றா ஜேடி சேம்பருக்கு. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Paimon's exhausted. ஐயோ If we happen மறுபடியுமா? to see the Jade Chamber flying over just... Do we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the fight... Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now Sam வந்து and அமைதியா unite இருக்காரு. against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Qixing, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one... So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the adept... We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. The Fatui! They're attacking the Guizhong Ballista! மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா ஐயோ. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! ஐயோ. Let's go help
We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Incoming! Off we go! Got lucky that time. This should be fun. Don't blink! You can't run. Well, Incoming! Yeah. it isn't time for a break yet. heal வரான். Speed of light! Hey! Cut to the chase! This is bad. Put your back into it. Don't take that! That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. My work. I'll protect us. Ready, steady, go! The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Put your back into it. Incoming! Let's end this quickly. The ancient god's attacking again! There are so many Fatui too! We kill them! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is Adepto energy! That light from your body, it's like the Tyrant Giant Curse! Whoa! It's Madam King's shockwave! This granny's really strong! Let's light it up! My work. Looks like I went too far. Cut to the chase! Don't blink! With the blood of the Chilean, I guard you against evil! Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might! I too did this during the Archon War! So this is what Ganya's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. ஓகேடா. We're going too fast! Right idea. அட பாவி முன்னாடி தான்டா போனேன் கரெக்ட்டா. Let the show begin. Why do they never miss? Go, Barbara, go! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. என்ன இங்க வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க? Oh, so sorry. Freeze! What's the dodge this? Frostbite. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words,
If we hold here, there's nothing worse to come, right? This isn't good. Cool it! What's the hurry? Oh, so I'm going in! Let me amuse Dodge this! Don't get frostbite. What's the hurry? Cool it! Let's light it up! The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. என்னாச்சு அவாடா The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. ஏய் ஜாங்லி மானங்கட்டவனே எங்கடா இருக்க உன் ஏரியா என்ன அடி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க எங்கடா போன ஒரு இடத்துல கூட வரவே இல்லை இந்த பீஸ் Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer.
I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Sam bro? இருக்கீங்களா? அமைதியா இருக்கீங்க. அந்த பாட் ஆட் பண்ணிட்டேன் bro. Steam Labsல இருக்கு. காலையில மெசேஜ் பண்ணிருந்தே. Okay. Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. ஒரே நிமிஷம். இப்ப சொல்லுங்க. சொல்லு bro. ஒரு நாள் 0 விளையாண்டுனா நான் பார்த்து பிக் ஃபேன் ப்ரோ அப்படின்னு டைப் பண்றது பதிலா பிக்கு பதிலா என்ஐசில் போட்டேன். அதுக்கு என் கமெண்ட்ஸை 10 நாள் பேன் பண்ணிட்டானுங்க. ஒரே சங்கடமா போச்சு. ஆமா ரிப்போர்ட் அடிச்சிருவாங்க. ஜாடு வாங்க வணக்கம்.
ஜாடே வாழ்க வளமுடன். இன்னில இருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுதுடா கிவ் அவேக்கு. ஓ டாம் ப்ரோ இதோ வந்துட்டோம். எஸ் ஞாபகப்படுத்துனது. டாப்ல இருக்கிறது கார்த்தி தான் இப்போதைக்கு. கார்த்தி ப்ரோ டாப்ல இருக்காரா? எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. செகண்ட் நான் டாட் ப்ரோ ஜெயிக்க கூடாது எனக்கு அதான். டேடெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து வரவே இல்ல உள்ள. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. ஆனா இது கொஞ்சம் I thought ஏறது this எனக்கு battle ஏதோ would டிஃபரண்டா perhaps be தெரியுது. my அத last. யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Hey, he, how to. என்னடா இது? Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Okay. எனக்கு என்னோட இது பண்ணு. It must be hard being an Adeptus. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. எங்க இருக்காங்க? Let us return now. ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் பட்டினா போதல ஜாடே. சும்மா பட்டிட்டு இருக்கதா. Yes, one understands what the conqueror of demons. ஓ, அது அப்படி போட்டது ஆட் ஆகுமா bro? The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Hello, Ragul bro. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless Rite of
party that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wang. This is a different one. Okay. What, bro? Oh, this is a different VC. Okay. Okay, fine. Gem Funeral Parlor. இப்போ என் கேரக்டர் செத்து போச்சு, நான் அதை வேற ஹீல் பண்ணணுமா போய்? ஒரு இது தலைவலியா இருக்குது கார்த்தி. அந்த இடத்துல எப்படி என்னோட கேரக்டர் செத்துருச்சுன்னு தெரியல. இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துச்சுல கார்த்தி, இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கான ஆர்கான் வந்து ஜாங்லி தானே வந்தாடான்னு பாரு. ஜாங்லி அவன் பொம்பளை ப்ரோ. ஜாங்லி வரமாட்டான் ப்ரோ. அவன் 3700 வருஷமா அவன் ஆர்கானா இருந்தானாமா இந்த இடத்துல. இவ்வளவு பெரிய சண்டை நடந்திருக்கு. டீ குடிச்சிட்டு இருப்பான் பாருங்களேன் இங்க டெஃபினட்டா. ஓகே, இங்க மட்டும் டீ குடிச்சானா? Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Okay. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. இல்ல, இதுக்கு டைரக்டா ஜாங்லி நார்த்தன் பேங்க்குக்கே போயிட்டு இருக்கலாமேடா. டேய், இங்க வர விட்டா அவன் இங்க இல்ல நார்த்தன் பேங்க்ல இருப்பான்னு சொல்லணுமா? That's everything. பைத்தியக்காரனுங்க அங்க போறாடுங்க இந்த கேம். ஸ்டோரி டெவலப்மென்ட் இது எங்கிட்டு இருக்கா? இல்ல அலைய விடுறாங்க. ராகுல் ப்ரோ, நம்ம யூடியூப் சேனல்ல பேட்டில் பாஸ் கிவ்அவே இன்னிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ. கலந்துக்கிறீங்கன்னா கலந்துக்குங்க. Feel free to take a look around. My purse. Thank you so very much. நவீன் யாரு ப்ரோ? அவர்தான் ஜாடு வந்தார்ல தலைவர். ஜாடு யாரு ப்ரோ? ஜாடு இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்ன பேசிட்டு போனான்ல. பேசிருக்கேன். அவன்தான். அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா டாப் ஹவர்ஸ் போட்டாதான். You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you! You're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say?
Paimon knew that we should never have trusted a Fatui harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Morax? Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. ஏய் எரும மாடு ஜாங்லி. How sanctimonious. What? So you're the Lord of Geo? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big dragon falls out of the sky, and all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You've finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. மறுபடியும் உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகும். எவ்வளவு ஆட் ஆயிருக்கும்னு காட்டிட்டே இருக்கும். Indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Chising, but in the end,
They even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark! I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue, would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapoljarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Cryo-Archon அது அந்த ஆர்கானுக்கு இன்னுமே ஒரு இது கிடையாது. ஆர்கான் எவனு? ஏன் இவன் இப்படி Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. My agreement with the Cryo-Archon will be the last of my contracts as the Geo-Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. முடிஞ்சா இல்லையா? என்ன ஜாங்கிலி இப்படி பண்ணிட்டீங்க? சரி, ரெஸ்ட் எடுங்க. இவ்வளோ வருஷமா நீங்க ஆர்கானா இருந்தீங்களே, ரெஸ்ட் தேவைதான், எடுத்துக்கங்க. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we've spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. எங்கடா இருக்கு? அதனால இங்க இந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் சுத்தி சுத்தி போயிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரே குதிதான்.
கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பார்த்துட்டு இருக்கானே லைக் பண்ணாதனால லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா என்ட்ரி மாசா கொடுக்கலாமா? Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. Fatui? They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, Rex Lapis, do you think the person who assassinated our Lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. கார்த்தி உனக்கு ஆட் ஆயிடுச்சு. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out... Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our Lord... Now that you mention it, that's... I mean, it all... Still, what's... forget it. Nandy அது Mandy அது என்னோட iPad கமாண்ட் ரைட் பண்ண வச்சிருக்கேன். Hear ye all! The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return. Gods and Adepti live glorious lives. But both rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of... Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Chisings announced. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. ஓகே, இப்போ வேற எங்க போறோம்? Look, it's Ningguang and Keqing. Are they saying something? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us.
Now that we have awoken from our dream, 4 star bro. we must learn to say farewell. Will you 5 star stand inga with nikkira us பாருங்க. as we இந்த பக்கம். re-establish our contracts? இவதான் 5 As star. we build a new age of prosperity? இருங்க நீங்க 5 So star. concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. போச்சு நம்மள தான். Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Whoa. இல்ல bro 4 star. நீங்க Okay. ஆனா இப்போ இவ வந்து பேசுறாள இவ 5 star. Well, could you help me put up some missing person posters? என் கேரக்டர் பேசுது இப்பதான். Farewell. Talk to part of it. And to think but it seems, well, that's fine. ஒருத்தண்ட பேசிச்சு. Perhaps. அப்படி இப்படி சரசன் போ மேடம். As for the mortals, an adept. இல்ல வேற அங்க தலைவன் அங்க வருங்க. அவனுக்கு இங்க ஃபேரல் நடக்கிற மாதிரி நடக்கறாங்க. தலைவன் எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. சோகம்ல இல்ல ப்ரோ. சாச்சா. சாண்டி ஹீரோ மாதிரி. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Xinyue kiosk. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Xinyue kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I do like the Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon, so I had to rehearse a little for my new life. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the 7.
I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. Oh. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Anemo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Qixing to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Okay, nothing else. Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா எப்பாடா முடிஞ்சு நியூ கோஸ்ட்
Jade chamber rice. இன்னுமே இந்த ஆர்கான் கொஸ்ட் இருக்கா? ஆட்டம். என்னது? என்னது இதெல்லாம் இத்தனை இருக்கு? இந்த வேர்ல்டு கொஸ்ட் கண்ணாப்பினான்னு போட்டுக்கல நிறைய வெளியே போகணும். In adventuring, as in business, you always have to seize the இந்த இதெல்லாம் வேற முடிக்க முடியல. Hello! Wow! I can join the team? இங்க பாரு ப்ரோ, 500 பிரிமோஜம் ப்ரோ. 40 நாள்ல இந்த முடிக்கலைனா வேஸ்ட் இது. இதுவுமே அதேதான். நம்ம இடையில போய் நம்ம இன்னொரு ஆர்கான் கொஸ்ட் முடிச்சோம்னா நல்லா இருக்காது. தான் போயிட்டேன். opportunity while it's there. என்னது? ஓ, fountain. Complete the other quest to continue. Complete the other quest to continue. Oh, இப்போ இதை முடிச்சாதான் நான் இதை போக முடியும். Chapter 6. எதுக்குமே ஆர்டிஃபேக்ட் ஒழுங்கா எனக்கு தெரியாது. சரி, அதை பார்த்துக்கலாம். ஹலோ, கேக்குதா? இவ்வளோ நேரம் கேட்காம இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். இல்லை அவ்வளோதான், சார்ஜ் போயிடுச்சு ப்ளூடூத்ல. ஷாப் போலாம்.
30 ஸ்பின் என்னால பண்ண முடியும். ஐயா மொத்தமா வாங்குறீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாருங்க. ஏங்க இது எடுத்தவனுங்க இந்த பேனர்ல இருக்கவன் காசுவா எடுத்தே ஆகணும். 18 டேட்ஸ் தான் இருக்கு. பொறுமையா வச்சு பண்ணலாமா? இதுல இன்னொரு 40 விஷயம் நான் என்னால பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Ad Astra Abyssa. இப்போ உங்களால டெவலப் பண்ண முடியும் பாருங்க கேரக்டரை. இது வேணும் ப்ரோ, ஆர்டிஃபேக்ட். இவ்வளோ 40 லெவலுக்குலாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் எனக்கு தெரியல, அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். அடிக்கும் போது ஒழுங்கா இதுவா? இது அவ்வளோக்கு தெரில ப்ரோ. நான் யூஸ் பண்ணதில் எனக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோ கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. எய்ம் பார்த்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. Oh, ow! Where did that come from? பெனட்டுக்கு இது வேணுமா? I wonder when I'll be as tall as my big sister. இது எங்கேயோ கிடைக்குமே. இப்போ பாருங்க பார்பரா வீட்டு மேலே இதெல்லாம் மாட்டியிருக்கேன், பார்த்துருக்கேன். இதான் அங்கே இருக்கு. தேவையா? அடா பாவிகளா. ஹாய் ப்ரோ. என்னோட நண்பன் சிமியோன் வந்திருக்கான், அவனுக்காக ஒரு ஹாய் சொல்ல முடியுமா? யாரு? சிமியோன். ஹாய் ப்ரோ. ரொம்ப கமெண்ட் பண்றா. 100 அனுப்பிட்டு நினைக்கிறேன். நான் சொல்லுவேன் இப்போ யூடியூபர் ஃப்ரெண்டு அது இவர் தான்டா. ஐயோ ஏன் ப்ரோ நீ வேற மனுஷன். நைஸ் ஃபன். எஸ்ஜி ஓகேடா. சைமான் அஃபிஷியல். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். சைமான் இல்ல சிமியோன் சொல்லுங்க.
சிமியானா அது? சிமான். சிமான். சிமியான். சிமியான். பா வித்தியாசமான பேர்லாம் வைக்கிறீங்கப்பா. காலேஜ்ல என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ. இப்போ 0 தான். ஏன் நான் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வச்சிருக்கேன், ஒரே ஒரு வச்சிருக்கேன். ஏய் அங்க பாத்து கார்த்தி ராஜு நான் தான். போதுண்டா கார்த்தி. ஏய் பாலா, அது வந்து 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா இல்ல 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா அந்த டாப்பர் போட்டா மட்டும்தான் ஆட் ஆகுமாமா ஒவ்வொருத்தருக்கும். அது யூடியூபை தூக்கி தான் வச்சிருக்கானுங்களாமா. அதனால நான் சொல்லுவேன்டா சிங்கானி நண்பன். சிங்க நீங்கன்னா நான் உடம்பு, சிங்க நான் ரத்தம். சிங்கன் மாடுதான் நான் பாடு. என்னடா இங்க லாக் போட்டிருக்கு? இல்லடா எஃப்எஃப் விளையாட மாட்டாப்பா. யாரோட வீடா இருக்கும் இந்த இடம்? எஃப்எஃப் எஃப்எஃப் ப்ளே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. Let's dance. இவர் வந்து கொஞ்சம் பெரிய கேம் வர்றா, பெரிய கேம் ஆடுறாரு. ஆமா, இவர் சொல்றாரு நம்பாதீங்க, அங்க இருக்காங்க. இப்ப இந்த கேம் வந்து 40 GB இந்த மாதிரி பிக் கேம் தான் இவரு. சரி நீ கால் ஆஃப் டியூட்டி வரியா? நான் ஒரு கூப்பிடுறேன். கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் இருக்கா? இருக்கு. அப்பனா நான் எமுலேட்டர் ஏத்திட்டு வேணா வரேன், ஒரு நாள் விளையாடுவோம். இல்ல ப்ரோ, பிசிக்கு. Better see Barbara at the cathedral if you're injured. Can't you give me a better price? நான் இதுக்கு முன்னாடி எமுலேட்டர் பிசி விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் பப்ஜி. என்ன எமுலேட்டர் ப்ரோ? இது கேம் லூப். என்னன்னா ஒளி வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க, நான் இப்பதான் கவனிக்கிறேன். நானும் அதான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணேன். கேம் லூப் தான். என்ன பண்ற? நான் ஃப்ரீ ஃபயர் டோர்னமெண்ட் வெச். நம்ம எஃப்எஃப் டோர்னமெண்ட் வச்சா இவர் கமெண்ட்ரி போடுவாரா லைவ்ல? போடுவோம் ப்ரோ. நீங்க வேணா எனக்கு ஃப்ரீ ஃபயர்ல எப்படி சொல்றது, ஆட்கள் தெரியாது. முன்னெல்லாம் பப்ஜி போட்டிருக்கேன். I wonder when I'll be as tall as my big sister. நான் ஒரு கணக்குல குதிக்க சொன்னா கூட குதிப்பாங்களா? அப்படியா? அது உங்களுக்கே தெரியாது பாருங்க.
La da 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 da. ஏய் பார்பரா தயவு செஞ்சு பாடாத, அசிங்கமா இருக்கு. நீ வாமா. என்ன அங்கங்க இது டோர் பூட்டி வச்சிருக்கானுங்க. ஓகே, இதுக்கான அப்கிரேட் பாப்போமா? மேபி நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே. ஓட ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் பயங்கரமா ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு. நைஸ். In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. என்னது இது புதுசா வந்திருக்குது? டீ பாட்ட முடிச்சா இதுவா? டிஸ்கார்ட் லிங்க் மாமே இருக்கே. டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்து இதுலயே இருக்கு, அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றோம். இது என்ன புது கதை? பாலா டிக் பண்றேன், நான் படிக்கவே இல்லை, இப்பதான் பாக்குறேன். பாலா இந்த இது வேணாம், என்ன எங்க போய் தருது? பர்சனலா சென்ட் பண்ணு பாலா. உள்ள வாடா, கேம்குள்ள இருந்தேனா ஜென்ஷன்ல அவ்வளோ வேலை உலக்கானா. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. போயிட்டு வரேன். அந்த இடத்துல அது வேணும்னா யாரோ ஒருத்தர், ஆமா இன்னைக்கு நாளைக்கு இல்லை அந்த இடத்துல வந்தாங்கன்னா வச்சு அந்த இடத்துல சண்டை போட்டு ரெசின் எடுப்பேன். ஆட்டம் யாரு? ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் நிறைய வந்து நிக்குது. கொடுக்கலாம் ப்ரோ. ஆத்தாடி ஆத்தா. காசுல கேப்பீங்களா ப்ரோ? என்னது காசு ப்ரோ? ஃப்ரீயா கமெண்ட்ரி பண்றேன் ப்ரோ, இதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ காசு? ஆத்தாடி 200 ரூபாய் கொடுக்கணும், டிஸ்கார்ட்ல ஃப்ரீயா பேசலாம். ஒரே நிமிஷம். யார் அந்த ஆட்டம்? ஹலோ you know me? யார் அந்த ஆட்டம்? Yes, I know you. You know me, நான் கேட்டிருக்கேன் bro. Everyone is Good working roll. super hard. You should be too. Maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. உங்க லைவ்ல பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அப்படியா? டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, இதை அடிக்க. எனக்கு இதை அடிச்சிங்கன்னா எனக்கு உதவியா இருக்கும். வாங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். Incoming. You're running cold. Oh, Allow me. We can do it. Yeah. Oh. Hi. Hi. Don't blink. ஐயோ. Incoming. Hey.
dance. Busted. Huh. ஏன் இத அடிக்க முடியல உங்கனால? Let the show begin. Hi. அடிக்குறாரு. நான் அடி வாங்கினா 2 அடியில செத்துருவோம் ப்ரோ. Hi. Hi. Nowhere to hide. Don't blink. ஆஹா. வேற ஏதாவது கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. இல்ல ப்ரோ அவர் பாவம். ஹலோ ப்ரோ. அது ஏதோ சின்னதை உடைக்கவே முடியல. அவர் என்ன லெவல்னு செக் பண்ண நானு 56 தான் இருக்காரு. 56 தானா? ப்ரோ அண்ணா இதுல 50 Incoming. ப்ரோ வாங்க ஓடி போயிரலாம். ப்ரோ வாங்க ஓடி போயிரலாம். மனுஷன் உயிரை கொடுத்து அடிச்சு ப்ரோ வாங்க ஓடி போயிரலாம். ப்ரோ வா ப்ரோ. அது இல்ல ப்ரோ அவர் வேற ஏஜென்ட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டோம். அதை வச்சு அடிக்க போறாரு. அந்த டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியல பாருங்க. எலக்ட்ரோ அப்டரைஸ் ஃபார் ரிவைவிங். அது அவர்னாலே பண்ண முடியல. டா ப்ரோ வாங்க. ஐயோ ஓட்டர் ப்ரோ என்னாச்சு? அவர் ஆமா ப்ரோ அந்த கேரக்டர் அப்படி அப்படி போலாம். என்னாச்சு ப்ரோ? அது ஏன் உடைக்க முடியல நம்மளால? உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? கீழே ஜென்சன் விசி ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. ஹலோ ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ உடைக்கிறது? கத்திலையா ப்ரோ? லைவ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே கார்த்தி இல்லையா? கார்த்தியா? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ஏஜி சிமியோன் எவ்வளோ இருக்க? இது வாய்ஸ் அங்கிள் மாதிரி இருக்குடா. அப்படியாடா? இப்போ பரவாயில்ல. Speed of light. கார்த்தி எது ப்ராஜெக்ட் பண்ணாம ப்ராஜெக்ட்டா? இப்போ நீ ஃப்ரீயா? Don't blink. With sword comes shadow. நன்றி ப்ரோ. ஆமா எப்பல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு அது நான் இங்க கமெண்ட் பண்ணு ப்ரோ. நான் வரலாமா உங்க வேர்ல்ட்ல? ஜோக்கர் ஓபி வின்சோ ஜோக்கர் ஓபி. ஹாய் ப்ரோ, கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கொஞ்சம் தயக்கமாவே தொட்டேன். அது ஏன் ப்ரோ போன ரவுண்ட்ல உடைக்க முடியல? இது கூட தான் இருக்காருன்னு பார்த்தேன். இதுல தான் இருக்காரு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேம் ஆடும்போது டிஸ்கார்ட்ல தானே போட்டு ஆடுவாங்க. ஆமாடா டிஸ்கார்ட்ல விளையாட நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து நாய்ஸ் சப்ரஷன் அந்த மாதிரி ஆன் பண்ணி விட்டேன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு நம்ம நாய்ஸ் அதிகமா காட்டும். ஓ இது இங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கணுமா? ரைட்டா. இது இங்க ஒன்னு இருக்கு. இம்பாக்ட் வந்து அவ்வளவா என்ன ப்ரோ? சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனா அது என்ன கேம்னு எனக்கு புரியவே இல்ல.
எது ப்ரோ ப்ரோ வாங்க ஜோ மின்சோ நான் சொல்லிட்டேனே வாங்க Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. யார் கேம்ல நம்ம கேம் பண்ணி கான் பண்ணால நம்ம கேம் மைக்ல பேசிக்கலாம் இந்த டிஸ்கார்ட்ல பேசலாமா தெரியலையே I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ஆனா ஒரு கேம் மைக்ல யார் கூட பேசிட்டு இருக்காரு அது எப்படி அவர் நான் பேசுறது கேக்குதுல அது வந்து கேக்குது நல்லா கேக்குது ப்ரோ அவர் கேக்குதான்னு கேளுங்க இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா உள்ள போயிரோம் டிஸ்கார்ட் லிங்க் தாங்க டிஸ்கார்ட் லிங்க் கீழ வருது பாருங்க ப்ரோ சாட்லயே அப்படி இல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க நான் சாட்ல இதுல லைவ்ல பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. சாட் பண்ணடா இதுல ஓகே அத பிரிட்ஜுக்கு ஆடிட்டு இருப்பான்ல நீங்க கூட பொம்பள சோக்கன்ட்டு என்னது பொம்பள சோக்கன்ட்டு ஆமா அந்த வாங்க இதுக்கு போலாம் வாங்க ப்ரோ இதுக்கு போலாம் நீங்க கூட்டி ஆட வேண்டியதுடா அவன் தான் ஏதோ இங்கலே டாப் 1 சொல்லிட்டு இருக்கான் யார் ஜீரோவா ஆஹா ஜீரோலாம் இல்ல ப்ரோ பிரிட்ஜுக்கு நான் ஒருத்தனை சொல்லுவான்ல ஆமா வேற சர்வர்ல இருக்கான் ப்ரோ வாங்க இது எனக்கு அடிச்சு கொடுங்க வேற சர்வர் அது நம்ம இவன் கூட ஆட முடியாதுடா ஆமாண்டா பா கார்த்தி பெரிய பிளேயர்ஸ்ல வச்சிருக்காங்கப்பா இது சமூகம் பெரிய இடம் ஏ கார்த்தி ப்ரோ அவன் ஐயோ வேணாம் லைவ்ல வர இருக்கு லைவ்ல அவனோட இதனா சரி டோர்னமெண்ட் வச்சா நீங்க வந்து கமெண்ட்ரி மட்டும் கொடு ப்ரோ பிசில எமுலேட்டர் ப்ளூ ஸ்டாக்ஸ் போட்டு ஏத்துங்க கிரிக்கெட் போடினா நல்லா நான் டைமிங் சொல்றேன் கரெக்ட்டா இருக்கும் டிஸ்கார்ட்ல தான் இருப்பேன் வாங்க ஆனா அது அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்னா சனி ஞாயிறு வைங்க என்னால இந்த டைம்லாம் இந்த நைட்ல தான் வருவேன் எப்பவுமே சண்டே தான் ஓகே மார்னிங் கூட ஓகேவா மார்னிங் யோசிக்கணும் ஆமா இது ஏன் இதுல ஒரு கம்மியா தான் இந்த ஆர்ட்டிஃபேக்ட்ல கொடுக்காத அதுல ஓ இதுவா செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது தானா குட்டி குட்டியா கல்லு தான் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆர்டிகிராஃப்ட் தான் வேற கேம் ஆடுறான் யாரு கார்த்தியும் ரெண்டும் கார்த்தி நீ என்ன பண்ணு நீ விளையாண்டா இருக்கே ஜென்ஷன் அவர்ல விளையாடல ப்ரோ நான் வேற சர்வர்ல இவர் என்ன சர்வர் இது என்னோட சர்வர் ப்ரோ இவர் ஏசியா நினைக்கிறேன் நான் ஏசியா ஆமா Come on, enough procrastinating. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. இந்தியாக்குலாம் கிடையாது ப்ரோ கான்டினென்ட் பிரித்திக் என்ன சர்வர் அமெரிக்கா என்னடா ஓடுறே சி ஃப்ரம் நாட்ல அவன் தானே அமெரிக்கா போட்டு விட்டான் ஏசியால தான் அடிச்சாங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் ஒண்ணா வர்றதுக்கு தானே கேம் என்ன பூஸ்ட் மாதிரி ஏதோ இருக்கு யூடியூப் அது இது டிஸ்கார்ட் ஆக்டிவிட்டி ஓ மொத்தமா ஒரே நேரத்துல யூடியூப் பார்க்கலாமா என்னடா இது புதுசா இருக்கு ஏய் ஆனா இந்த வாட்டி அதிகமா டிஸ்கார்ட்ல எல்லாம் மாத்திட்டு இருக்காங்க அப்டேட்ல எல்லாமே ப்ரோ வாங்க இது இந்த உல்ஃப் போய் அடிப்போம் கார்த்தி டிஸ்கார்ட்ல பின்ன இருக்கவே இருக்க தெரியுமா இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்டே வராது நார்மலா இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல துணிக்கு ஒரு 2 மாசமா இப்படிதான் இருக்கு நீ மாசம் சொல்ற பாய் நான் வருஷம் சொல்றேன் போன வருஷம் கேம்ல ஆடலாம் தெரியுமா அதுல டிஸ்கார்ட் உள்ளே குட்டி குட்டி கேம் இருக்கும் சமைக்கிற கேம் அது தெரியல பக்கத்து சர்வர்ல ஃபார்மிங் டிஸ்கார்ட்ல எல்லா சேனல்ல இந்த சேனல்ல
பக்காவா எல்லாச்சும் இருந்தேன். இதுவே நான் கேம் ஆன ஒரு இதுல வரும் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருந்தேன். என்னன்னு தெரியல. இது அக்கௌண்ட் ஆயிடுச்சு இது. பியூட்டி ஃபார்மாவா? ஏன் பியூட்டி ஸ்பீச் போறீங்க? நீ கார்த்தி பாய் என் ஃபோன் ஸ்வீட்டே ஆகுதுலடா பாய் இப்ப. ஏய் இதுக்கு ஏன் போக முடியல? இந்த இடத்துக்கு ஈஸியா வருவனே. நல்ல விஷயம் தான். ஏய் இந்த கேம்லாம் வந்து நல்லா ஆடலாம்டா. அதுதான் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கேன். டிராக் மீல ஆனா இது சும்மா தள்ளி வர்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. In adventuring as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. டிஸ்கார்ட்ல எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நல்லா இருக்கும்டா. பார்த்துட்டா இருக்கேன். டிஸ்கார்ட்ல எங்க உட்கார்லையே. உட்கார்ந்தா எனக்கு காட்டுமே. டைரக்டா ஜென்சனுக்கே வரலாம். ஜென்சன் விசிக்கு எனக்கு ஏதோ தொடுறாரு. மேப் தொட்டுன்னு இருக்காரு. ஏதோ பாக்குறாரு. ப்ரோ நான் இங்க பார்த்து பேசிட்டு இருக்கறேன் ப்ரோ. ஐயோ எனக்கு புரியல அது கேம். எந்த கேம்? எந்த கேம் ப்ரோ? நீங்க விளையாடுங்க ப்ரோ. டிராக் தான் நீங்க ஜென்சன்ல இருக்கும் சர்வர். ஏய் உன் வாய்ஸ் அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணி காட்டுடா. டிஸ்கார்ட் பக்காவா இருக்கு. ஆனா என்ன இப்போ என்னதான் கான்செப்ட் என்னதான் பண்ண ட்ரை பண்றது இந்த கேம்ல? யாரு? இது ஒரு பெரிய கேம்டா. ஸ்டோரி நிறைய இருக்கும்டா உள்ள. இவரு எனக்கு என்ன புரியலனா இவரு இப்போ என்ன ட்ரை பண்றாருன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஏதா பாப்பாரு இல்லனா இந்த மாதிரி ஏதாவது பெரிய பெரிய இதுவா இருக்கும் கிரியேச்சர். ப்ரோ இவர் இந்த கேம் ஆடினவர் தானே? சைமன்ங்கறவன். தெரியாது ப்ரோ. தெரியாது ப்ரோ இந்த கேம் இருக்கு. ஓ ஒரே நிமிஷம் நான் குழம்பி போய் நிக்கிறேன். எனக்கு புரியுதா? இப்ப என் கூட இங்க இருக்கவங்க நான் பிசில வந்திருக்காங்கன்னு நினைச்சிருக்கேன். நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். நான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன். ஆட்டம் என்னாச்சு? ஆட்டம் யாரு? ஆட்டம் யாரு? ஓகே இருங்க இருங்க. ஏய் இதுல டிஸ்கார்ட் லிங்க் அம்ச்சி அவங்க பேசிக்கலாமாடா? எதுல கேம்க்குள்ளயா? இல்ல ப்ரோ அவங்க லைவ் பாக்குறாங்க. அதனால அவங்கள ஜாயின் பண்ண சொல்றேன். ஓகே ஓகே. நான் ப்ரோ நான் குழம்பி போயிருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க இங்க பாருங்க 2 ஆர்லி குயினா. நான் ஒரு குட்டி குழந்தை. இவரும் டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்காரு. ஆனா அவங்க கூட பேசுறவங்க அவங்க இன்னும் வரல. அவங்க இன்னும் வந்து ஜாயின் ஆகல அதுக்குள்ள. இப்போ அவங்க லைவ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்கடா. அதனால அவங்களுக்கு நம்ம பேசுறதென்னா கேட்கலாம். கேட்கும் நீங்க பேசுறதெல்லாம். வேற என்னென்ன What could the children be up to? Valorant. Never mind. Let them do as they please. Call of Duty. PUBG na போடுறாடா. PUBG தான் ப்ரோ மோஸ்ட் ஆடுவேன். ஏய் கேமர்டா. ஹீரோ மாதிரி ஒரு கேமர். ஹீரோ அப்படியே கலசேன்டா. FF னா ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் வந்துட்டாங்க பிசிக்குள்ள. ஓ மொபைல் பிளேயர்ஸா? ஜோக்கர் ஓபிங்கறவரு. ஓகே இன்னொருத்தர் ஜூசு சமா. ஓகே ஆட்டம் வேற ஏதோ டிஸ்கார்ட்ல வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஜூசு வேற டிஸ்கார்டா? வேற சேனல்ல போயிட்டு. வேற சேனல்லையா? சிச்சோ சரி ஓகே எனக்கு இதை அடிச்சு கொடுங்க ப்ரோ. நான் ஆக்டிவேட் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம்.
Speed of light. கிருத்திகா இருப்பான் போயிட்டு ஆமா ஆமா Don't blink. அடுத்துனா Hey. ஏதாவது கிடைக்கும் கடைசி லெவலுக்கு ஏய் நில்லு டாகி. Speed of light. Hey, live Don't blink. Nowhere to hide. சொல்லுங்க ஆளே காணாம போயிடுச்சு. பொசிக்கிட்டீங்க. ஆமாடா. கேட்ச் bro. எனக்கு ஆர்ட்டிஃபேக்ட் வரதுக்கு தான் bro நான் வந்தேன். இவ்வளவு கட்சி இருக்குது. ஆமா அது இதெல்லாம் மட்டும் தெரியுதுடா. ரெண்டு ஆர்லி குயின். ஆர்லி குயினா? எப்போ ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் ஆகுது? நான் 2 வீக்ல தான் bro. நான் 1 மந்த்தா தான் ஆடுறேன். இவங்க ரெண்டு பேர்ல இருக்காங்கல்ல தெரியுதா? இவங்கலாம் காலகாலமா ஆடுவாங்க. 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆடி இருப்பாங்க. ஏய் கார்த்தி பேசிக்கா தெரியடா விஜய் சொல்றானா போய் சொல்றானா எத்தனை மாசமா ஆடுறான்ட்டு. ஆனா லெவல் வந்து 56 7 Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. 60 தான் bro இருக்குது. 60க்கு மேல ஏத்த முடியாது. ஐயோ இதுவா bro? இதுக்கு வாங்க bro. கார்த்தி மழை பெய்யுது கார்த்தி. யாரு இதெல்லாம் மழை பெய்யுதோ அவங்களாம் லைக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீ வாட்சிங்கடா. Let's dance. அது கேரக்டர் bro. ஏய் இத ஒரு பண்ணுடா bro. அப்படியே குச்சி போறேன் உள்ள இங்கிட்டு. இருங்க நான் போய் அடிக்க போறோம். இவன் பண்ணாடா கார்த்தியா. கிருத்திக் சொல்லி கொடுத்தா உள்ள முங்க. Quite a downpour. Nothing will get done until An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your... The power of water is its ability to take any shape. Speed of light. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. Laid bare. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Let's see what happens when you lose your foothold. Step back. The power of water is its ability to take any shape. Don't blink. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. நன்றி guys. ஏய் இப்போ யாரை ப்ரோ அடிச்சீங்க நீங்க? உங்களுக்கு ஏதோ கட்சி இருக்கு.
ஆமா ப்ரோ இவங்கள அடிச்சோம் கிடைச்சது. இப்பதான் 3 பேரா போயிட்டு ஒரு அனிமல் அடிச்சாங்களே பறந்துட்டு இருந்துச்சு. என்னடா அடிச்சாங்க நான் ஒண்ணுமே பார்க்கலடா. இவ்வளவு நேரம் ஒண்ணு பறந்துட்டு இருந்துச்சேடா. பறந்து இருந்ததா? டேய் தண்ணிக்குள்ள What தண்ணி could the உள்ள children be up to? Never mind. Let them do as they please. ஆமாண்டா டெலிசெட் ஆகலாம். நல்லா அன்லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு பாதி அன்லாக் பண்ணல ப்ரோ. அந்த இடத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும். ப்ரைஸ் இது எனக்கு அடிச்சு கொடுங்க. எனக்கு இவங்க ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு எடுத்து கொடுக்க ஹெல்ப் பண்றாங்க ப்ரோ. ஓ என் ஃப்ரெண்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஃபோன் பிளேயர் தான். அவன் ஃபோன் அப்படியே ஒரு நாள் அப்படி ஆடிட்டு இருக்கும்போது ஃபோனே ஒரு மாதிரி ஆக்கி விட்டான். குட் ஆயிடுச்சு ஃபோனு குட் ஆயிடுச்சா? ஆமாம் ப்ரோ. பண்ற வேலையில ஃபோனே குண்டாகும் என்னமோ ஆகும். அப்போ ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் ஆகிறதோட போயினுங்கிறான் ப்ரோ. கேட்டா அது சரியா இருந்தான்டான். வெடிஞ்சதுன்னா தெரியும்டா அது சொல்லி தலையில போட்டு அவனை போய் சரி பண்ணணும். நான் இதுகிட்ட இன்னும் வரவே இல்லை. எப்படி இது யாரு ப்ரோ சீன் அது? ப்ரோ இது யாரு ப்ரோ சீன்? நீங்க ஏதோ அடிக்கிறா ப்ரோ காப்பாத்துங்க. ப்ரோ ஓடு. ஐயோ இங்க ஒரே அடியில சதச்சிட்டா. ஓடு ஓடு ப்ரோ சீரா ஓடு. ஹெல்த் இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ அங்க போய் அடியா. சின்ன வாடகை நீங்க முடிச்சு போடு. ஆமாண்டா அவங்கள லெவல் அதிகம் ப்ரோ. போறானே ஏறி விடுறாங்க. Let's dance. இவங்க ப்ரோ உனக்குள்ள இவர் எது கேரக்டர் மாத்தினே இருக்காரு. ஹீல் பண்ணிக்க. மாத்தி அடிக்கிறான்டா. என்ன ப்ரோ கொன்னே போட்டீங்களா? அவங்க வேற லெவல். அது நீங்க என்னமோ நினைச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. அத நான் இங்க வர கூட இல்ல ப்ரோ. வந்து கலெக்ட் ப்ரோ பண்றேன். யாரை அடிச்சது? சரி நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு இல்ல நீ மேல இருந்தீங்க. ஒருத்தர் இருந்தாரு. கீழே ஒருத்தர் வந்தா அவர் ஒருத்தர் இவனை முடிச்சிட்டாரு. என்ன பண்றீங்க? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? சாப்பிட்றதுக்கு போறேன். ஓகே ப்ரோ பை கைஸ். வந்து எனக்கு இவ்வளோ எடுத்து கொடுத்ததுக்கு நன்றி. இன்னொரு நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு சந்திப்போம். அப்போ போய் பிரேக் தான் எடுக்க போகிறேன். பிரேக் எடுத்துட்டு அப்படியே வேலை கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஓகே 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 ஓகே. அதெல்லாம் தனியா பேசிக்கலாம். Speed of light. Take it easy. ஓகே 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 ஓகே. வெறி பிடிச்ச மாதிரி இவங்க அடிக்கிறாங்களே. அது சும்மா ப்ரோ. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் காலகாலமா ஆடுற பிளேயர். நான் இப்போ 30 வந்திருக்கேன். நான் தெரிஞ்சு 50 போயிடுவேன். ஓகே ப்ரோ பை ப்ரோ. தேங்க் யூ ப்ரோ. டா 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 டா. இருங்க இதை கலெக்ட் பண்ணுவோம்.
the show begin? Not bad, as far as treasure is concerned. Adventure time! Hey! Nowhere to hide. அடி வாங்கிட்டு ஓடுது. Teamwork is dreamwork! Oh, so sorry. Cool it. Speed of light. Off we go! Don't blink. Adventure time! Speed of light. Hey! Freeze! Incoming. Let's light it up! Yeah! Off we go! Speed of light. Cut to the chase. Let's light it up! Incoming. தண்ணிக்குள்ளைகள் ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கீங்களாடா எருவ மாடுங்களா? ஏன்டா என்ன ப்ரோ தனியா ப்ளே பண்றீங்களா? இல்ல ப்ரோ, இல்ல 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 இல்ல. இந்த இடத்துக்கு வந்தா இதை கொடுக்குறேன்னு நானுங்க. இது இது எங்க இருக்கு எனக்கு தெரியும். Let's dance. Bye bro. Bye Karthi. எங்க இதுதான் எட்ஜஸ். இந்த எட்ஜஸ்ல இது கிடையாது. ஏன்டா நான் பைத்தியமா கேக்குறீங்க? ஓகே நான் போய் சாப்பிட்றேன். எனக்கு இதுக்கு மேலே அந்த பைத்தியம் பிடிக்குது இந்த கேமிங்ல.
எவ்வளோ ப்ரீமோஜம்ஸ் இன்னைக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கேன் பார்ப்போம். 4000 எப்பனா ஒரு 30 விஷயம் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். அதிரட்டு நாள் இருக்கு. இல்லை ப்ரோ, இல்லை கிளம்புறேன். இந்த ஐட்டம் மட்டும் என்னன்னு தெரியல. இது சேவ் பண்ண சொன்னா இதெல்லாம் ஆர்டிஃபேக்ட் எனக்கு பில்ட் பண்ண இப்போதைக்கு தெரியல. யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து பில்ட் பண்ணிக்கலாம். Come on, enough procrastinating. Oh. ஓகே, முடிச்சுக்கலாம். கேஸ் பை பை. எல்லாருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு.